Mbote pe boye ibolamu lisusu na bino balandi ya VUVAMU télévision etando ya bonsomi ya bwania pe ya bolamusi baindo na pongi topesi bino lisusu bambote mingi na bisika penza bozwami pambate bopesaka biso tango pengonga ya kolandaka émission na bino mokolo mwa lelo esika wapi toyoka lisusu koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo totondi bino botondi tika to simba babuku na bikomeli na biso pona kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa konso mwa zomi na sambo na ebandeli ya bopemi ya mitano kukoba kaka na sanza ya misato eleko ya yambo ya mvula ntete mobu monkama na tuku misato na misato na kati ya manaka na biso baindo tokendaka bongo kobalisa yango na manaka bapaya na tina ya bososoli ya malonga ekoka bongo kozala nde mokolo mwa lelo kasi na manaka bapaya tozali bongo samedi le 4 décembre 2021 kasi ya motuya tango zali kotala émission mokolo mwa lelo tango nyonso tolobaka ete tosimbaka malamu penza manaka na biso na kati ya calendrier africain toluka penza kolongola pe kobengana milimo ya bapaya na manaka na bango kasi koyingisa pe kobelela tango nyonso milimo na biso na kati ya manaka na biso po ete kokumba bongo lisusu maye ya malamu okati ya kozala na biso ya mokolo na mokolo soki bankokoso pe mituna mizali boyeba na kobenga biso na banimero zali bongo affiché na site ya VUVAMU télévision bokozwa bandimbola ya malonga oyo kosunga pe bino boyeba lolenge nini bokoki komaniola pe kosimba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo solo tosukaka biso na bino wana te se na kopesa bino manaka ya mokolo tokoyaka lisusu na tina ya kotombela bambotama elamu na babotami ya mokolo mwa lelo na boyike bino banso babotama mokolo mwa lelo totombeli na bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote tata Mokili akanisela bino na kobakiselaka bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino na tina ete bokokisa mai bosila koyena yango na Mokili soki bino pe lisusu bosepeli ete totombela bino bambotama elamu bisika bozali etando ya VUVAMU télévision zali ekuki ya kofungoma mpona baindo nyonso boyeba na kobenga biso na banimero ena avant 48 heures manaka na bino ekota to yamba yango tokosepela na bino bomo mesano lolenge kani totombelaka lisusu bambotama ya mokolo na mokolo totombeli na bino lisusu na mosika bambotama elamu matono mingi tika tozonga lisusu kuna epai ya nkumungala totala nini oyo balengeli biso lokola video du jour esika wapi tozwaka liteya tolanda elema ona bokebi biso na bino tokutani na sima na yango tolanda. That's got to look real, and it does to me. It's pretty horrendous. Not that we sort of focus too much on too many gory things, although you get the message. But where it has to be quite real, it is, and the special effects are nothing short of brilliant. I've never seen anything quite like them. You don't know that they're special effects. That's how good they are. You don't know. Jim is not just Jim Caviezel in this movie. There's no one thing that has Jim just being him. He either has a wig, he always has a nose prosthetic on that we apply every single day. I had a total of 9 different stages to Jim Caviezel. Or inspired or higher. Sometimes you'd forget about everything and just get zoned right in onto what he was doing. It'd be really interesting. And it wouldn't be necessarily the way you visualized it, but you'd get something else, but it wasn't bad. It was like, wow, I never thought of that, And, you talk with him about it between takes and then he'd go and do it again. He wasn't trying anything, it just happened, And that effortlessness and ease with which he just let that happen was, I think, boy, you don't often see that. There's not a performance like it. I think Jim had his beard applied in pieces and layers, like with hair. That's kind of like doing a haircut in reverse. That's almost impossible. That's like shoving a toothpaste back in a tube, And it looked real. We ended up developing a technique based off of a temporary Everybody's focal point was the scourging sequence. How do you take somebody who is complete and whole with their body and flesh and remove chunks of it?
and do it right there on screen. A character who has been so tortured and beaten at this point and so broken down, and we were unable to shoot. So rather than remove him out of the makeup, he would go home and sleep in his makeup. Literally just his body torn up, looking in his face all, scraped, and his eyes swollen, are attached to giant sheets of paper. And we had this special chair that we'd constructed for Jim. And that way we could get around his entire body. We could get the front, the back, behind the legs, in front of the legs, around the arms. And we were able to take these giant sheets of prosthetics that were attached to paper, stick them on his body, wet it with water, and then peel off the paper, and all these pieces were attached. This is a new technique. We had to have a technique that the actor could be mobile in, could work in, and most importantly, a makeup application that we could do in a timely fashion. If we have an actor in facial prosthetics, full body prosthetics, covering every inch of his flesh, a beard, a wig, matondo mingi bandeko balandi ya VUVAMU télévision ya solo tolobaka etando ya VUVAMU télévision etando ya bonsomi ya bwanya pe ya bola musiba indo na pongi na koseka na pasi na mawa balobaka lokuta eyaka na ascenseur kasi bosolo atako ekoyaka malembe na escalier ekozana mokolo moko yango ekokoma ya solo bosili kolanda extrait ya tournage ya film ya Jésus oyo biso nyonso tolelela toyebi tozwa somo tozwa ba émotion na tango bazali ko beta na tango makile ko bima na tango bali ko tuka mopanga na tango bali ko beta fimbo nzoka eza nango film oyo ba tournaki ba luki moto kaka na nzela ba sololi na ye eza pasi pe mawa kasi na nzela ya VUVAMU télévision lokola ni songi ya nzela mokitani ya fumu kimbango mbango difika eswe kama nyonso liko zipolama bozali kolanda yango na molai pe na bozindo na yango na VUVAMU télévision yango tango tolobaka botika la katango so brancher na chaîne ya bino VUVAMU télévision pour ko kundolela bino pe kolakisa bino mayantina moto to benga ki Jésus nzambe nzoka azani moto lokola ngai na yo bosili kolanda na kokoba kolanda VUVAMU télévision sika to kuzwa petu koyeba maya mutuya ukokumba lisu bososoli okati ya bomoi na biso kozala ya mokolo na mokolo totonda botondi na bino nyonso balandi ya VUVAMU télévision na molongo ba bopesa biso tango pengo ya kolanda émission mokolo malelo bozwaki biso sima ya ngonga toyeba ete mokolo malelo tozalaki konso ya zomi na sambo ebandeli ya bopemi ya mitano sanza ya misato mobu monkama na tuku misato na misato tozongisa matondo na tata kwaku ya kala maisha bwaki ekola elongo na tata mbala mantiadi la kuna na sima ya caméra pona nini te kumunga la 9 lumière na teni ya réalisation pe montage na assistance ya émission mokolo malelo tata bo nienga totondi botondi na bino banso équipe technique ya VUVAMU télévision kimia fumu kimbango na balandi e kwa kozala tokutani biso na bino na nkenge ya lobi botikala malamu Calendrier Africain, Malaka baino, Koyeba yango, tutosa yango, tusalelaka, yango ya biso, Koyeba yango, tutosa yango, tusalelaka, yango ya biso. Ibele ba yebite, utamokile kelama, esali mami buhebele, olelo yebanite.